The Caring Entrepreneurship Fund is inspiring. Le début de la grande aventure. Helping entrepreneurs. An enabler voor impact funding. Confiance, oser, créer. One more way to care about need youngsters. Un tremplin. Is a combustible for innovation. C'est une magnifique initiative. The Caring Entrepreneurship Fund is an opportunity, a tool, in a way, for people to maximize their potential if they want to create a business. Back in 2008, there was a big crisis at UCB. We were really changing from a diversified chemical group to a biopharma company, but facing patent expiries. We were, counting cash by the week, and we had to lay off 2,540 people along the world. And it was very difficult for me. It's the toughest decision I've made in my life. And once you arrive to this decision, which is a very rational, cold decision, then you come to the emotions that you have to cope with. Clearly, you think about the impact that you will have on this decision will have on the people, and say, how can I do something at least to help? And so I thought of not being paid that year, giving away my salary like some people do. And then I realized, by doing that, it was maybe helping my image, but it was not helping them at all. Roch, tu as imaginé de créer le Caring Entrepreneurship Fund et tu voulais qu'il vienne en aide aux personnes qui avaient perdu leur travail à UCB et leur permettre de se réinventer et de créer l'entreprise de leurs rêves. Tu as été le fondateur, le moteur et le premier contribuable financier du Caring Entrepreneurship Fund. Tu nous as enthousiasmés et c'est tout naturellement que tes proches et tes collaborateurs comme Carl Beaune, Jean-Pierre Pradier, Luc Taillart et bien d'autres ont rejoint ton initiative. Mais sans ton dynamisme, le CEF n'aurait jamais existé. Tu as osé faire confiance dans le potentiel des gens à repousser les horizons qu'ils avaient normalement, à se réinventer et à réaliser leurs rêves. Et tu es arrivé à sortir d'événements vraiment très négatifs, des éléments positifs pour certains. Et c'est par exemple le cas de Christy Nichols. Clearly, Christy is one of the success stories out of the people that created their business and with the support of the Caring Entrepreneurship Fund. But that was sort of, a small drop in her success. When we found out what was happening, of course, you have all the emotional reactions. I call it a divorce because you've worked there for so long and you've invested so much of yourself physically and mentally and everything else. But my business partner, Sharon Hilton, she comes bopping in my office and she said, "We should start a CRO." And I said, "You're crazy, get out of my office." And so she left and I went home, and the more I thought about it, we had been talking about doing something like this for some time, but the how and when you start something like this is never quite clear. And so I went home and slept on it and said, you know what? I really think there's an opportunity here. So I think what we did is we came up to a proposal to my manager, who took it to his manager, who I'm sure took it to Roch, that said, here's what we want to do. We want to hire all the people that you're going to let go in the clinical group in Atlanta. We are the people that know your drugs. We know your systems. We know your processes. We're already trained. Why not let us, and it would be about 3 years. It'd be about a 3-year period. Let us
complete that work for you. You can start all the new stuff offshore. And then that would also give us a great foundation for launching the new company. And so that's kind of how we started. And then I think Rock had the idea about this fund and how he could support people that were impacted, which was, just phenomenal. I do remember that the first discussions was more, giving her self-confidence. It was all about that, saying, yeah, I think you can do it, and stimulating her. Rock was really, he reached out to us to find out, what we were doing, how we were organizing, what we might need. And you got to think, I've never owned or ran a business before. I'm an operations person that did clinical trial work. And so there's so much that we just didn't know. You didn't know what you didn't know. So he did so many things other than just the financial side of the fund. Every time he was in Atlanta, he would make time to meet with me, whether it was just a coffee because his day was crazy, or if it was lunch, if he came by the office. And he was always very interested in how many employees we had, how are we growing, how is the work that he and I had been doing really investing back into the people. So Rock's just been phenomenal from trying to help us connect the dots, if you will. She was very eager to learn and very curious to ask questions. How should I do this? What should I do there? Sharing the early, when she started to employ people very soon, in fact, the difficulties of employment, when do I start creating this cost structure? And then I'm accountable to these people, am I sure that I'm going to get this business, etc. So all these discussions very regularly, I think we had them monthly for quite a while. And then I told her one day, Christy, I think you have all the answers to your own questions. We're in our 14th year now, and all I can say is it's a roller coaster. We have about 100 employees right now. We're in 23 states in the US at this point. We have done several global programs. And so we have 6 ongoing projects right now with several others in the bid process. I am thrilled that we have been able to do what we've done, but I still feel we're not done. We still have more to do. So I think other people are more proud of us than we are. Yeah, I'm very proud of what she has achieved. And she's a wonderful person on top of that. So we are, over 2 years in the activity of the Caring Entrepreneurship Fund. The UCB crisis is over, and now we are really focusing the CEF on having more impact and getting more professional at what we do. And François Blondel volunteered to do a sort of audit and came up with very clear recommendation. And the first, most important one was we need a professional manager, and that's how we hired Anne-Catherine. So we did several things, actually. One was to define the selection criteria better. We really decided to focus on early stage entrepreneurship. That's, I think, where we had the greatest added value, this famous valley of death, where entrepreneurs already have an idea and it's kind of ready, but not ready yet to convince bankers and investors to follow them. So that's where we focused our energy. We decided as well to narrow a little bit the kind of entrepreneurs that could come to us. We focused on real medical needs. We as well tried to source projects better. We made ourselves known in universities, in research centra, in all kind of organizations. So we made sure that the whole ecosystem heard about us and that they would forward us the projects they had in mind. It's really helped us as well. Of course, we professionalized the selection committee. That was another important aspect. So we were really in between philanthropy
And investment, actually, it's a small niche that we fill there. Not always easy, because philanthropy and investments are two words that do not always work well together, but we try to find a model to make this work, and it worked. And I think really people said that we filled a niche in the health sector that was very useful for many entrepreneurs. L'idée était de se dire qu'au lieu de participer au capital, il fallait mieux accorder des prêts avec une échéance, que ces prêts soient participatifs dans la mesure où, si les choses allaient bien, eh bien qu'ils soient remboursés avec une prime et qu'ils soient aussi considérés, juste pour la date du remboursement, comme des quasi-fonds propres. C'était mélanger plusieurs dimensions qui permettait une générosité nécessaire et utile, une philanthropie bien comprise, mais aussi la récupération des moyens pour les redistribuer à d'autres dans la mesure du possible. Je pense qu'en face des personnes qui se présentaient, il y avait une équipe qui se comprenait et qui se complétait. Donc le seul but que nous avions, c'est d'atteindre un consensus. Et je pense que la confiance qui s'est manifestée entre les différents participants nous permettait de suivre les avis de ceux qui comprenaient certains métiers mieux que d'autres pour atteindre un consensus. Nous n'avons jamais dû voter en comité d'investissement. Nous avons tous décidé de commun accord de prendre ou de reporter ou de demander de revenir à ceux qui se présentaient. Nous avions une préoccupation, c'est qu'il y avait plus de projets que d'argent disponible. Du coup, il fallait faire des choix. Ces choix étaient quelquefois pénibles et tristes, mais arriver à une conclusion commune était certainement notre objectif. Et il y avait peu de cicatrices entre nous après les décisions prises. It was indeed not always easy to decide which entrepreneurs to start. I mean, many of them had really great projects. They were enthusiastic people. And one example that I have in mind is those two very young guys, Louis-Philippe Rose and Florian de Bouc, who came in front of the investment committee at some stage. They were still students, and they had this idea of 3D casting, but they weren't really very far, so there was no way we could really support their company. It was not about creating a company at that stage. So we were so seduced by their ideas, by their enthusiasm, that we decided to give them a grant. Le sentiment qu'on a eu quand on a su qu'on était accepté pour pouvoir défendre notre projet devant le comité du CEF, c'était déjà un sentiment de satisfaction. On était fiers de ce qu'on avait accompli. Après, on n'avait pas tellement peur. C'est plutôt quand on est arrivé devant eux qu'on s'est rendu compte en fait que c'était des grosses pointures. Donc, on a vraiment pris ça comme un challenge et comme une façon en fait d'améliorer notre projet. Mais en dehors, bien sûr, de cette récompense financière, ce don financier qui nous a permis vraiment aussi beaucoup d'évoluer, il y a bien sûr eu tout le volet en fait plus légitimité et coaching. Qu'est-ce que je veux dire par légitimité? Le fait d'avoir cette carte, ce passeport CEF, en fait, ça nous a permis d'ouvrir pas mal de portes. À côté de ça, on a aussi eu accès à un réseau, par exemple via Anne-Catherine qui nous a ouvert les portes Herstersberg à Leuven. On a aussi eu droit à 2 coachs, dont Jeff Peters, qui nous a énormément aidé pour entrer en contact, par exemple, avec les cliniques de l'Europe. Et donc, à côté de cette manne financière ou de ces 10 000 €, on a vraiment eu en fait tous ces perks qui ont eu beaucoup plus de valeur pour Spentis, qui nous ont permis de légitimiser le business et aussi d'ouvrir énormément de portes en Belgique. Initialement, Spentis, c'était vraiment la production de dispositifs médicaux, d'orthèses, d'immobilisation orthopédique. Et au fur et à mesure d'évolution du projet, en fait, Spentis a évolué vers une plateforme qui va permettre en fait à nos clients de les produire par eux-mêmes. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Spentis est présent à travers 16 pays et donc on a un business model qui est beaucoup plus scalable. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on aurait pu faire mieux avec Spentis. La plus grande erreur qu'on ait faite au début de Spentis, c'est vraiment le manque de focus sur le business model initial. On a voulu vraiment saisir l'ensemble des opportunités qui se présentaient à nous. On n'a pas en fait appris à dire non au début. On disait toujours oui, oui, oui. Et on s'est retrouvé avec une charge de travail immense, ce qui a fait en sorte que voilà, le business model principal a pris énormément de retard.
et ça nous a coûté beaucoup plus d'énergie et d'argent que prévu pour aller sur le marché. I recognize the lack of focus. We made the same mistake actually. So we tried to overfit the solution to any customer, to any feedback we received, instead of protecting our vision and building upon that vision with our partners, but towards that vision, instead of just answering anybody that was giving any feedback whatsoever. At Laureates, everything we do is aimed at improving the lives of people with neurological conditions. And so for that, we leverage technology, patient empowerment apps for patients, and decision support tool for physicians and healthcare professionals. Initially, we were called Help Epilepsy because we only focused on epilepsy, but our users asked to also expand to other neurological conditions. And so that's why we are now called Neuroventis. Neuroventis is a 15-people team. We're currently commercializing our product in epilepsy and in headache, and there's more coming in other neurological conditions like multiple sclerosis, stroke, Parkinson's. We're available across whole Europe. We're a certified medical device. We're available in 15 languages, and we already have more than 200 healthcare professionals on our platform, as well as more than 10,000 patients. At the moment, we're still focusing on our growth and our team and our product. But in a couple of months, next year, we'll start a new run of investment to further grow in Europe, in the US, and across different neurological conditions. We're quite excited because as of 2022, we expect to have our first app reimbursed in Germany. This is an important milestone for our company, and it might also set the tone for other countries and other reimbursements across Europe. Going through a startup process like we did and like we still do, you learn a lot very fast. One of the things is that if you're doing caring and entrepreneurship, you need to focus on the patient and his medical team, not on the technology. Of course, when I look back, there's a lot of things that I would do differently. Now, I think I made the right choices with the knowledge I had back then. However, if there's one thing I should tell other people is that when you start, try to have a co-founder with you. Somebody that is as dedicated as you on the project, because 1 + 1 really equals 3. We received many interesting projects, but some were more innovative than others. One I have in mind is France-Emmanuel Adil, who founded Tiamat Sciences. That was really an innovative idea that we were all very charmed by. Et mon projet était et ça l'est toujours, de réinventer les protéines recombinantes. Nos produits sont utilisés pour la culture cellulaire, pour la médecine régénérative. Donc, nos produits sont 100% à base de plantes, plus sûrs car il n'y a pas de pathogène qui peut se répliquer dedans. Et donc, pour les produits pharmaceutiques, nos protéines sont de meilleure qualité que ce que vous pouvez trouver sur le marché aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé à Tiamat. Nous sommes une équipe de presque 10. Nous avons 2 sites d'exploitation, un en Belgique avec 2 personnes et un autre aux États-Unis, en Caroline du Nord, avec 7 personnes. Nous sommes en train de construire notre production pilote. Nous allons opérer 1000 plantes, puis 4000 plantes, et nous prévoyons la commercialisation de nos premiers produits début 2022. Nous préparons aussi notre scale-up avec une prochaine levée de fonds qui va arriver courant de l'année prochaine aussi. Donc, le regard que je porte sur cette période est très nostalgique. C'était un moment où j'étais seule avec mes rêves. J'avais vraiment beaucoup de choses, j'avais envie de faire beaucoup de choses et obtenir le financement du CEF a été vraiment un tournant dans le projet. J'ai pu construire les bases de mon entreprise et mon business model. En 1 an, j'ai pu lever des fonds bien plus importants grâce à ça. Le soutien que j'ai obtenu par le CEF m'inspire et me motive énormément pour redonner à la communauté et parler de mon expérience par des représentations, des interventions dans mon ancienne université où j'ai étudié, mais aussi dans les universités ici en Caroline du Nord qui sont dans les environs. Another great example of innovation is a project that Pierre Cherel from Axilles Bionics brought us that shows how artificial intelligence can really add value to the health sector. Het idee dat wij hebben aangebracht bij het Caring Entrepreneurship Fund is eigenlijk een nieuwe soort bionische voet voor geamputeerde mensen. De bionische voet is de eerste focus van Axilles Bionics. En dat is hoofdzakelijk omdat dat mijn eigen doctoraatsonderzoek was
als robotics engineer. Dus ik ben geen AI-engineer natuurlijk, maar heel snel in het proces, na mijn doctoraat, in het proces van oké, we kunnen deze technologie naar de mensen brengen. Laten we een spin-off oprichten. Is het heel snel naar boven gekomen dat AI daar een heel belangrijke rol in moest spelen. En het is dus ook daarom dat bij de zoektocht naar co-founders onze CTO eigenlijk een PhD in artificiële intelligentie heeft. En het is echt die samenwerking tussen robotica en artificiële intelligentie, dat is wat bijzonder speciaal is. De technologie die wij hebben in de robotica is al iets dat al wereldwijd eigenlijk uniek is. Wat wij momenteel aan het uitwerken zijn in artificiële intelligentie, idem dito. En het is echt het samenbrengen van die twee, ja, dat dan echt wel een enorm verschil gaat maken in de toekomst. Sinds november 2019 is de volledige eerste fundraising, de Series A, volledig afgerond geweest, ook dankzij de hulp van de CEF. Wat ik wel mag zeggen, is dat het pitchen aan de CEF eigenlijk wel een positieve ervaring was, vergeleken soms met het pitchen bij andere investeerders dan, zou ik zeggen. Want men kon echt voelen dat de mensen rondom de tafel echt wel interesse hadden in, ja, hoe kan dit eigenlijk de leven van mensen echt verbeteren? En het draait niet enkel om het geld. De resultaten die wij boeken zijn ongelooflijk positief. Dus wij kijken er echt naar uit dat onze eerste producten in de komende maanden zullen uitkomen. As the manager of the Caring Entrepreneurship Fund, I think we can be really proud after 10 years of existence that we've supported so many entrepreneurs. It's about 70 people that were helped in starting their company. And we estimate that more than 300 jobs have been created so far. So yes, it's a nice collective success. Dès sa création, il a voulu que le CEF développe l'entrepreneuriat et soit une aide à la mise ou à la remise à l'emploi. Il voulait aussi que le CEF soit souple, s'adapte aux circonstances, aux besoins, et que le CEF soit périn. Et c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, le CEF va rejoindre une autre très belle initiative, You Start. Wel, ik kende Roch d'Oliveux en zijn initiatief al vele jaren, maar het is Evelyne Dumonceau die dat onder ons beiden aandacht gebracht heeft, dat er een mooie samenwerking mogelijk was. Ik zie het absoluut niet als een fusie, ik zie het als een krachtenbundeling, ten einde meer impact te kunnen hebben naar jongeren die in de marge van de maatschappij zijn en die via ondernemende vaardigheden hun talenten kunnen ontplooien. Er was gewoon een hele constructieve dialoog hoe we dit zouden kunnen doen functioneren. En dat heeft ertoe geleid dat Roch gezegd heeft van kijk, ik denk dat we dan het woord caring gaan moeten vervangen door Youth Start. En daarmee is het dan het Youth Start Entrepreneurship Fund geworden, dat zich zal focussen op moeilijke jongeren of jongeren in de marge van de maatschappij, maar die dankzij Youth Start een 50 uur opleiding in ondernemende vaardigheden ondergaan hebben. En een aantal onder hen willen dan die theoretische ondernemende vaardigheden ook in de praktijk omzetten. En ik denk dat de middelen van het Caring Entrepreneurship Fund, dus nu Youth Start Entrepreneurship Fund, daar heel goed zullen kunnen toe bijdragen. Je voudrais surtout dire à Roch un tout grand merci. C'est vraiment mon souhait le plus sincère, c'est qu'en offrant cette chaîne intégrée qui va de recueillir des jeunes en marge de notre société, de leur redonner confiance en eux, de les accompagner et de même de les aider financièrement, que ça peut avoir vraiment un très, très grand impact sociétal. Et donc, je te suis extrêmement reconnaissant pour ce très beau geste. Roch, la pérennité de ton initiative est assurée et elle garde ses objectifs, son âme et sa ligne directive. C'est grâce à toi que des jeunes vont pouvoir
mieux se connaître, mieux se développer, repousser les limites de ce qu'ils pensent être possible et aussi découvrir l'entrepreneuriat. Bravo, Roch. To all the people that gave their time and energy and believed into building this new initiative, the Caring Entrepreneurship Fund, you know, it's a huge thank you. You know, I just want to hug everybody. You know, COVID times, I feel like hugging more and more. So really hug everybody, or I would say everyone individually. And I'm delighted, in fact, that the Youth Start Fund will continue within the King Baudouin Foundation.